Hey guys, today we'll be talking about integration and how integration is related to finding area. So anong relationship sa integration sa area? So first, draw Cartesian plane. Okay. So let us say we have a curve. Okay, let's say something like okay. Then let's say we have another curve na let's say are okay. Okay, so extend na lang siya. Okay, now. So we are to find the bounded region nga area. So the bounded region sa sining area is the area nga enclosed sa aton nga curves. So enclosed sa mga curves is are okay. And are na so amo ni sa ang region nga enclosed ang aton nga curve. So pangitaon tang area sina. So before ang ginaobra sa mga ancient people, they are using what we call the method of exhaustion. So what is the method of exhaustion? So ginobra nila is they draw rectangles. So let's say are okay. So they draw rectangles of the same width. Let's say are okay, so assume lang the same width siya. So are okay. So assume lang the same width siya. So ini nag-draw sila sang rectangles of the same width. So let's say ang width sang isa ka rectangle, let's say this is delta x. Okay, so delta x, so change in x ang iyang length. So what they do is to find the approximate area sang sining curve. Ginobra nila is kuhaon ang area sang ining rectangle, okay, plus sa area sang ining rectangle plus sa area sang ining rectangle. So ginapangita nila ang area sang curve through rectangles. So this is what they call the method of exhaustion. So let's say ang aton nga ini curve is, let's call this f of x. Let's call this g of x. Okay. So let's say ang una nga point nga dire nga wherein ang aton nga rectangle nga isa ka corner is ari dire. So let's say call this point A. Let's call this point B. And this is point C, this is point D. So they are all sa x-axis. Okay, so x equals A, x equals B, x equals C, and x equals T. Ang diagampe na. Okay. Okay, so A, x equals B, x equals C, x equals D. Okay. So para makuha ta ang area ng individual nga triangles, brahon ta is total area or area total is equivalent sa area ng first triangle, which is
ang array is f of x siya, tapos at point A. So, we have f of A. Okay. Ang array is point siya sa g of x. Okay, point siya sa g of x. So, minusan ko siya sa array is g of A. Ang value yan. G of A. So, basically, this is the length, this is the width. Okay? So, g of A minus f of A minus g of A is amo na siya ang length sang ini nga rectangle. Multiplied na by width nga array, which is same sila sang dire, which is delta x. So, delta x. So, this is the area sang sininga rectangle. Next is plus. Dire ka naman sa b. So, f of b. So, ari nga point is f of b ni. Ari nga point is g of b. So, minus g of b. So, f of b minus g of b is amo sa ang iya nga length. Okay? Multiplied by the width na delta x. So, and so on. Okay. So, kung kita ta, plus, So, kung makita ta, ang method of exhaustion na ginatawag is ma-drawing ka di rectangles of the same width, then find mong area nila and add mo sa tanan. That is the approximate area of the curve, of the area nga bounded sa curve. Or in another symbol, kung i-generalize ta, area total is equivalent siya sa summation sa f of x minus sa dalom na g of x multiplied by delta x. So, basically, ang area sa kada isa, is i-add ta. So, this is the summation na symbol. So, which means, gina-add ang mga areas ng kada rectangle. Okay? So, this is the method of exhaustion. So, let's consider another scenario. Or, same scenario. Pero, another consideration. Again, so, assume to what mo to. Then, isa mga gugaan mo niyo. Okay. So, this is f of x. This is g of x. Okay. So, kagina, naging approximate ta, which is layo-layo siya katama sa area sang ating curve. So, paano ta mahimo nga mas accurate ang aton nga pagpangita sa area? So, the solution is very simple. Mas nipis nga rectangle ang aton gamiton. So, let's say we have this rectangle. Okay, nipis. Yan. Okay. And so on.
So kung ma-notice mo, ang aton nga delta x is much smaller. Tapos ang aton nga rectangles are also much smaller. Which means nga mas damo ang rectangles nga area nga pang-add para makuha ta ang area sang curve. So that would be the what? Summation sa f of x minus g of x times delta x. So ang ginsamtang nga mga rectangles mas damo siya, and also ang delta x natin is mas nipis siya. Okay. So kung gusto ta makita ang area sa aton nga curve, the more nga nipis ang aton nga rectangles, the more nga ga-accurate kag nagapalapit ta sa exact nga area amo ng answer nga nagakuha ta. So in order to find the exact area, so para makuha ta ang exact area, kinahanglan ang delta x ta is nipis siya katama. So that would be delta x mag-approach sa 0. Okay. So sa delta x nag-approach 0, that would mean ang aton nga rectangles ni R very thin. So mas nipis pa sa buhok, mas nipis pa sa pinakanipis nga bagay sa bilog ng kalibutan. So which means perti kanipis ang aton nga rectangles di, which means there are infinitely many rectangles dire. So if we draw ta do something nga amo na so mas gamay-gamay pagid nga mga rectangles ang aton nga ma-encounter. So that is when delta x approaches 0. So again, kung may rectangle ka, ang delta x ni is amo ni siya ang iya nga width ng delta x ni sila. So the more nga ganipis sila, the more nag-accurate ang pagpangita sa area ta. So that is the interesting part. When delta x approaches 0, that would be converted into dx. Okay, the rest is copy mo siya, sulod sa parenthesis f of x lang man minus g of x. And also when we are adding infinite numbers of rectangles, so take note, we are adding infinite number of rectangles, and the delta x is infinitesimally thin, then delta x will be dx, and the sigma summation will be the integral. So that is the area. So the limit here will be, let's say x equals a, let's say array x equals b. So that would be from a to b. Okay. So simplified, integration and finding the area is just nag-a-add ka sang mga rectangles nga perti kanipis sa dire, gin-add mo sila, wherein ang delta x mo is approaching to 0. So delta x will be dx, and the sigma will be the integral sign. So that is the relationship between the area and the integration. So in the next lesson we will solve examples on the area bounded by curves. So let us turn this knowledge into practical nga may ara ta ma-solve, and we are dealing with numbers na. So thank you. I hope may na-learn ko masubong video, and just practice and you will become better at what you do. So thank you.